Hi, today we are going to talk about one IMF working paper on structural transformation. Do you know what is structural transformation? Let us discuss it. The name of the paper is Advancing India's Structural Transformation and Catch Up to the Technology Frontier. This is the name of the paper. Now we know that despite of rapid economic growth, India's structural transformation remained slow. Now what is structural transformation? Structural transformation is defined as transition of an economy from agriculture based low productivity labor intensive economy to a high productive capital intensive modern economy, more modern economy, like the economy is dependent on manufacturing sector or service sector. So how to define that? In GDP or in employment, the share of agricultural sector will gradually decrease and the share of manufacturing sector will gradually increase. So this phenomena is known as structural transformation. Now, how we can measure this? How we can feel that there is a structural transformation in the economy? It can be measured through employment distribution, value added distribution, and final consumption expenditure distribution. So যখন একটা ইকোনমি একটা এগ্রিকালচার বেসড প্রাইমারি ইকোনমি থেকে ধীরে 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 গ্র্যাজুয়ালি ইট বিকামস আ মডার্ন ইকোনমি, লাইক ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর বেসড ইকোনমি or services, শিল্প, বাণিজ্য, these things getting higher. So this transition of the economy, we call it structural transformation. The country is going to be a developed country from a underdeveloped country. একটা আন্ডারডেভেলপড কান্ট্রি যখন ধীরে ধীরে ডেভেলপড কান্ট্রির দিকে এগোতে থাকে, সেই প্রসেসটা ইজ নোন অ্যাজ স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, what are the indicators of structural transformation? So how to detect that the economy is growing? How to detect that the structural transformation is present in the economy? How to find out that the economy is growing from a old traditional economy to a modern developed economy? How to get that? How to know that? So the number one thing is physical and human capital accumulation. Number two, rural to urban migration. Number three, demographic transition from high birth and death rates to low birth and death rates. And four, standard of living. From these four things, generally we can get an idea about the structural transformation. Like people are migrating from the rural areas to the urban areas. And demographic transition, what is demographic transition? Here we are talking about from high birth and death rates. That means when an economy is underdeveloped, then the birth rates are also high and the death rates are also high. প্রচুর লোক জন্মায়, প্রচুর লোক মারা যায়. When the economy is going to be a developed economy, hospital and healthcare, those things are improved gradually. So when these things are getting improved gradually, death rates getting down, birth rates are getting down because infant mortality rates, those things are getting down. So the economy is being a standard developed economy. So that's how we can understand that the structural transformation is occurring in the economy. Now tell me, what's about India? In India, the share of agricultural sector in the total employment has decreased. আগে যত সংখ্যক মানুষ এগ্রিকালচারাল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, তাদের নাম্বারটা কমেছে। তারা এগ্রিকালচারাল সেক্টর ছেড়ে অন্য সেক্টরে গেছেন। আগে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে প্রচুর পরিমাণে ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্ট দেখা যেত। So those people
who were unemployed but in disguise in the agricultural sector, they left the sector and they joined some other sectors. What are those sectors? Manufacturing? Probably no, because manufacturing sector failed to expand its share in either in GDP or in employment or in both. India haven't seen any kind of growth in manufacturing sector, but the service sector took the whole credit for the positive growth of the economy. এগ্রিকালচারাল সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট শেয়ার যতটা কমেছে, সার্ভিস সেক্টরে এমপ্লয়মেন্ট শেয়ার ততটা বেড়েছে। এগ্রিকালচারাল সেক্টর ইজ মোস্টলি আনপ্রোডাক্টিভ, আন্ডার প্রোডাক্টিভ সেক্টর। সেখানে সার্ভিস সেক্টর is very much productive. With lower amount of employment, it can generate a huge amount of GDP. But a huge amount of employment cannot even generate a good amount of good share in the GDP through the agricultural sector. Since 1990s, year on year, non-farm GDP growth and non-farm employment growth are uncorrelated with each other, suggesting that policies promoting faster growth need not promote faster job creation. That means if we can think that there would be some policies which are promoting faster growth, সেই পলিসিগুলো কিন্তু এনাফ নয় জব ক্রিয়েশনের জন্য। ফাস্টার জব ক্রিয়েশন হবে না, বিকজ উই সি দ্যাট জিডিপি গ্রোথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট গ্রোথ are uncorrelated from the data. Now the biggest question is, why do we need structural transformation in the economy? Look, we need structural transformation for higher productivity growth, higher per capita income, higher standards of living, higher resilience to poverty and external shocks. একটা ইকোনমি যখন একটা পুয়ার আন্ডারডেভেলপড স্টেট থেকে একটা প্রমিসিং ডেভেলপড স্টেটে যায়, তখন সে অনেক কিছুর সাথে রেজিলিয়েন্ট হয়ে ওঠে। যেমন সে পভার্টিকে হ্যান্ডেল করতে পারে, সে যে কোনো এক্সটার্নাল শককে হ্যান্ডেল করতে পারে, আনপ্রেসিডেন্টেড যে কোনো শককে সে হ্যান্ডেল করতে পারে। তো যে কোনো একটা স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন কিন্তু গোটা সোসাইটির স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংকে এইখান থেকে এইখানে নিয়ে যায়। সো ইটস অ্যাকচুয়ালি makes the economy better off, makes the people of the economy better off. And also, due to the higher productivity growth, per capita income increases at the same rate or more than that. We don't know. So, structural transformation helps the economy to grow, to be a developed nation, to be a developed economy from an underdeveloped one. How to achieve structural transformation in the economy? কি করে স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশনকে অ্যাচিভ করা যায়? দু তিনটে জিনিস লাগবে। নাম্বার 1, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট। নাম্বার 2, টেকনোলজি অ্যাডাপশন। নাম্বার 3, অ্যাক্সেস টু ফিনান্স অ্যান্ড ওয়েল ডেভেলপড ট্রেড পলিসিস। লুক, ইকোনমিতে যদি ইনভেস্টমেন্ট বাড়ে, টেকনোলজি বাড়ে, the sectors, manufacturing sector, be it service sector, be it whatever, so these sectors will be more productive, will be more efficient, right? So this will lead to more growth for the economy, and that's how our economy can grow, through structural transformation. One interesting fact we will be talking about is the relationship between women's employment and economic growth. How much it is, why it is interesting? It's interesting because we can observe a U-shaped relationship between these two. How? Look, when the structural transformation starts, initially প্রচুর সংখ্যক women workforce যেটা এগ্রিকালচারে ছিল, তারা যেহেতু এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে, তো ফিমেল লেবার ডিমান্ড ফল করছে। তো ওই যত এগ্রিকালচারাল ফিমেল ওয়ার্কফোর্স, দে গেটস আনএমপ্লয়েড। সো ওয়েন দে গেটস আনএমপ্লয়েড, the employment line gets down.
but those women workforce can acquire skills, and female education level can rise gradually, and as the growth continues, those employment unemployed people can get employment opportunities with higher wage in different sectors. So those unemployed women can get employed in some other sectors with higher wage rate and with higher possibilities in life in the different sectors. So without proper policy prescription, there can be jobless growth. Why? Because যখন women are out of the industry, out of the agricultural industry, then they can be involved in some kind of low productive informal work. There is a chance of that. It's a huge process. They are getting unemployed, then they have to be getting educated, then they have to be properly skilled, and finally they will be absorbed in some higher waged sectors like service sector or manufacturing sector or something like that. So after completing this whole process, they can be absorbed in the workforce again. So when they are absorbed, this employment line, women employment line, gets higher. So as a whole, it shapes like a U. First it falls, then it gradually increases as structural transformation occurs in the society. Now let us talk about some stats. Look, for the industry, we know ইন্ডিয়াতে ইন্ডাস্ট্রি সেরকমভাবে গ্রো করেনি. So if I talk about industry, only 24% of the total employed population তারা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে absorbed, and they are contributing 27% of the gross value added. If I talk about service sector, only 32% of the total employed population are in the service sector, employed in the service sector, and they are contributing 55% of the gross value added. And surprisingly, agricultural sector, why I was talking about agricultural sector, that agricultural sector is very much unproductive or low productive sector. Why structural transformation is needed? Because 43% of the working population এখনো অবধি তারা কিন্তু এগ্রিকালচারাল সেক্টরের সঙ্গে কানেক্টেড. They are contributing, they are employed in the agricultural sector, whereas their contribution to the gross value added is only 17%. How sad it is. So manufacturing sector and service sector এই দুটো গ্রো করা যে কোনো কান্ট্রির পক্ষে ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন. এগ্রিকালচারাল সেক্টর লো প্রোডাক্টিভ, সেখান থেকে আমাদের হাই প্রোডাক্টিভ জোনে কনভার্ট করতে হবে, and this whole process is called the structural transformation. Finally, let us talk about a fact called sectoral imbalance. Look, we can see there is sectoral imbalance because aggregate output of agriculture has declined from 40% in 1980 to 15% in 2019. 40% থেকে 15% নেমে এসছে agricultural aggregate output, but still এখানে 43% of total employed people এখানে এগ্রিকালচারে কিন্তু এমপ্লয়েড রয়েছে. Also, there has been a sudden rise in the low skilled jobs like construction works that have become an important employer. 12% of the workers are employed in construction works. So finally, the paper estimates that India needs at least 143 to 324 million jobs for its growing population by 2050. That's how we conclude our discussion about this IMF paper. Thank you.